Так, всем снова здравствуйте. Мы продолжаем наследие Хогвартса. Так, я как бы говорила то, что хочу все-таки Алахамору открыть, да? Еще же пошла не по тому сценарию, да? Ну, это да, это с моей стороны, это вся я. Да-да, я извиняюсь. Вот, продолжаем мы играть, продолжаем мы заниматься детищем. Сейчас будем основной квест проходить. Вот. Так, что, поехали, погнали. You made it. Вообще-то я первая пришла сюда. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. Да, это вот мы This way. быстрее приехали и прочее. Ну ты идешь, я иду. А ты идешь? Давай иди. Тогда вперед. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm Такое sorry you ощущение, had что to она see that. рожает. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Ну, блин, здесь понимаете, в чем дело? Уговаривать человека то, что он принял, как бы он не хочет принимать за действительность то, что у нее такое неизлечимое проклятие. Но
попробовать стоит, но все равно это будет без толку. А так у нас Себастьяна могут вроде отношения, даже если здесь нет понятия отношений. Я все-таки скажу, что я хочу сказать. Принял решение или попробую. Принял решение или попробую. Не знаю, ну, давайте попробуем. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. За почку. Что там? Что там? Угу. That boy will fray my last nerve. Он только пытается. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. Дядя, то есть. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves any time soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. Ну, I ought to see how Sebastian's faring. ну, знаете, здесь уже как бы правда двух концов, в общем. Надежда всегда, вот в моем личном, да, то есть если ты не то, что надеешься, да, ты идешь к своей цели, ты можешь прийти к этой цели, но при этом они перестали верить в то, что есть какой-то другой способ. Это так же, как и полеты на Луну, роботы, да, для нас это было все как бы очень сильно в далеком прошлом, типа как это невозможно, это проделки сатаны и прочее, прочее. Вот так же, как и здесь, типа, то, что, ну, блин, поймите, блин, Себастьяна об этом просить бесполезно, он знает, он хочет идти. Поэтому он может и потерять веру, не потерять, а наоборот, он может попасть в дурную компанию, дурные лапы и прочее. Если мы сейчас остановим его, ну, якобы, да, будем говорить так, если мы сейчас остановим, то девчонка может погибнуть. Она все равно погибнет, будет у него надежда или не будет. В общем, не знаю. Why will she not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ты не вернешь. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Ты не вернешь человека, который был раньше. То же самое, что не All the вернешь. debris you'll see is from Ну, whatever's ты не going on вернешь at человека abandoned просто. estate. Она уже They've been другой digging for something. человек, образ. Потому что у нее опыт,
за горами, там боль и прочее, прочее. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Так же, как и с ребенком. Ребенок, когда только родился, потом он познал, что... How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard. Descender! Silent as a grave. One of the best meals I've ever eaten. What was that? I feel as though I'm not alone. I was only following orders. Leave your accusations in someone else's direction if you don't mind. Тишине. Тихо. Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. Lucas, to tell us. Bring me a dozen humans to battle. I'll take them all. Run the other way when they see me, humans do. Every time. Lucas, to tell us. I know I heard something. Up for a bit of time. This is sad. What are you doing? What is this? Put me on the... Блин. It was pitiful. You've made your last mistake. Ну и что? Ну, орел. I shouldn't take how nice of you to stop by. Let's get this over. One less human to worry about. Arrogant child! Why don't you come up here and fight me? Why can't I hit you? Да, драки это... I will make Блин. easily diverted. Losing your stride. На тебе немного по щам. I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. Такие настырные маленькие гномики. Revelio. Маленькие гномики. Ой, мне кажется, это тоже будет какой-то
Какой-то махач. Revelio. Все, больше ничего нету вкусняшки? Нет, там еще что есть. Ям. А, смотрите. Вот отсюда они колдовали. Смотрите. Вот она, капцена. Вот она. Как-то так вот она. Вроде бы отсюда. Вроде бы. Ладно, поехали дальше. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Давай. They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Revelio. Смотрите, видите, что тут? Видите? Да, я вижу. Одна монетка, но все равно. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Вижу. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. Revelio. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. С удовольствием, с радостью, удовольствием. Sebastian, over here. Do you think this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Revelio. Ее можно разрушить? Revelio. Ага. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. The house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Правильно, я тоже тебе говорю об этом, тоже вам всем говорю. Это искать цены, вот это вот, когда на воспоминания, первые ее воспоминания о деревне. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section, with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach.
She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It all has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Отлично. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Ты переместился. Ты была первой. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто оправился от чумы, никогда не отправятся от боли и утраты. Лихорадка пройдет, кожа же заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, заставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. Journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приехала сюда с знаниями, а теперь мне переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза, притом знать, что я могла бы обеспечить их страданиями, облегчить? Фу, блин. Сегодня снова видела мужчину, напоминающего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Lumos. I know it sounds strange, Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can, but perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath.
Поехали. А. Ключ. Видите ключ? Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Я знаю, походу, что будем делать. В принципе, дальше. Всё? Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Ну Did да. I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in Вообще-то я не touch. хотел тебе ничего Till рассказывать. then. Знаете, в чем такое интересная загвоздка? Вот видите вот эту вот картину, да? Значит, здесь где-то следующая подсказка должна быть. Ну, это как бы теория. Теория. Так. Ну, здесь что-то Так, знаете что? Мы сейчас какой? 23 уровень, да? Так, посмотрим. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас пойдем, сделаем до 20 уровня основной квест задание. Да, если у нас возможно будет. О, так еще один есть. Алло, ты мне сегодня будешь задание показывать или как? Все. Вот есть 16, есть 17. Давай до 20 дойдем, и потом я хочу сходить и посмотреть, что там у нас комната вручей комнатой. Так, мне карта нужна. Карта. Ладно, давай сюда. Остановить вас. What are you up to now?
understand your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Oh, hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Emmett. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Спасибо. That's very kind of you, Emmett. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, Thank you, Emmett. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Revelio. I tried to put off my stargazing as long as I could. All of good that. Ниже потом. This was his old telescope. Looks practically brand new. A pristine night for stargazing. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I had expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes? What is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help you find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Oh, no need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Да, идем.
Надо понять, что он хотел этим сказать. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Wingardium Leviosa. Incendio! More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh, no. Not this close to the school, Emmett. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Вира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Ой, не надо, спасибо. Whatever you say, Emmett. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Да, сколько еще здесь не испробовано, боже мой, по-другому не скажу. Так, ладно, все. Так, до 20-го мы, до 20-го уровня мы такие задания выполняем основные, потом останавливаемся и занимаемся, и непосредственно занимаемся побочными эффектами, ну там чем-нибудь позанимаемся, в принципе. Я хочу все-таки животных посмотреть. This place has seen better days. Revelio. Да ладно. Descendo. Давай. Incendio. Я ж тебя это.
Ты должен гореть. Гори. Нужно плавить. Опа! Блин. А ну иди сюда. Сюда, падла. Так, не дошло, и там не дошло. Ладно. Так, следующий на очереди. Понятно. Тоже не. Все? Revelio. They come after me. I'll pick them like a dogtail. Ну. Так, давайте еще зайдем сюда. Не знаю, что здесь стоит. This looks intriguing. Так, третий, все понял. Поехали дальше. Psst, over here. Quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Знаете, мне говорят, там говорят в игре, типа, никому не рассказывай, это тайна. Сейчас она рассказала Себастьяну, она рассказала Натсой, Натали, короче, по-нашему. Натали рассказала. И я такая думаю, а не аукнется ли нам потом это? I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all.
честно, все равно. Хоть на метле можно лететь. Revelio. Яйца. А, для самых одаренных показано. I wonder what that does. That did it. Wingardium Leviosa. Leviosa. Все? Revelio. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Dead end. Must be another way in. Не, я сейчас все сделаю, просто... Нет? А прошла. That looks as if it might raise the gate. Wingardium Leviosa. Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде, но вы, отстолопы, не желаете слушать. Чтобы открыть ворота, просто толкните их. Не надо их взрывать. Если я приду и увижу, что их опять разнесли, я вам сам на куски порву. Ага. Well done. I will be right up. Wingardium Leviosa. I knew you could do it. This way. I will get the door. Я тоже так умею, если что. Но мне не это интересует. Там наверху что-то. Leviosa. Ой! Ну ладно. That is the main keep. My guess is that we'll find Hallow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Кого ты слышишь? Restrain the beast! Гиппогриф! Козлы! Highwing. Do you know that Hippogriff? Get this thing back to me now. Very well.
New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blast! There's got to be another way to get up to the roof. Ну, понятное дело. Так, лут. Лут. Revelio. He wasn't looking at snatched it. His own fault. Who looks at the likes of us and thinks we're after cauldron cakes? I hope Natty stays out of trouble. Да! Внизу. Я тебе говорю, падшая женщина. Она все падает и падает и падает. Давай сразу это сделаем. Ой, не туда. 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 Ну, я постаралась. Wingardium Leviosa. Levioso. Not the safest place to sneak into. Come on. Lucas, don't tell us. Так, ушел Стефан. Revelio. Lucas, don't tell us. Time to... Молчи. Меня здесь нету. Я твой глюк. Я твой глюк. Revelio. Все, вкусняшек больше нет? Alohomora. Revelio. Ай. Всегда. Вот это давай уберем. И вот это. I hope Natty's having an easier time of it. Так, что наверху? Что наверху? Наверху что? Revelio. Ну, там закрыто. Там закрыто. You're going home in a wooden box! Levioso! Пока!
Женщина, ты куда? Ну ладно. Да, я знаю, перекачанная, поэтому я вам и говорю. Что еще хочу докачаться? Так, и... Oh no. Deke was right. We need to save you from these barbarians. Так, а у меня тебя нету. Малышка, прости меня, пожалуйста. Я не хотела. Доставка. Балтрушайк. Жмых. Гигантский фиолетовый жаб. Фестраль. Гиппогриф. О! Феникса? Где? Ревелио. Тут не все. ППС, вернись ко мне, я все прощу. Спасибо. Мне кажется, почему. Тут надо быть... Астрид, присмотри за моим тайником. Если вдруг я исчезну, забираю все. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, так что я унес столько, сколько смог. И спрятал здесь. 20 клятых лет мы с ним, а он обращается с нами не лучше, чем с дурнями, которые здесь всего пару недель. Манфред. Бесишь. Может, где здесь? Может... Так, значит, у меня нету. Это надо Мерлина выполнять. Так. Так, что я могу брать? Давайте вот это уберем. Лут превыше всего. Highwing. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, Mora. Hurry.
Вот так вот, гордыня, гордыня. Ой, летаем. Летим. У-ху! Наконец-то я полетала на них. Боже, как There's я... the Hogwarts Express! Must be returning from an unscheduled run. А, вот так. А, он выше не может. Я пробел нажимаю, он выше не может. Это максимум. Блин, как здорово. I wonder if anyone can see us from the castle. Блин, это круто. This is amazing! It's incredible, isn't it? Ну и классно. How exciting. Oh, it was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Я тоже могу полетать? Да. Faster, Highwing! No need to race now, my friend. О. Так, что у нас с заданиями? Какой дальше? 18. Потери меридиана. Это что-то какая-то новая, что-то новенькое, да? Взаимоотношения. А, это взаимоотношения. Nice. Так, а теперь давайте посмотрим на... Почему? 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 Можно же.
Уже открыли. Ладно. Карта. А, вон теперь. О. Вот. Да, нам сейчас мы отправим. Let's go! Come on, Highwing! То есть я могу теперь сделать вот так. Да. Смотрите, у нас какой есть красавец. Смотрите. Опа. И вот такой у нас еще есть. Черный. Красивый. Хороший. Давай попробуем на вот этом вот. Time for a jaunt, I'd say. Ой, какие-то... Слышите, как он тихо? Он так тихо. А? Какие крылья кожа... кожанистые, кожистые. Ой, красота какая. Просто великолепно. Ладно, хорошо. Я насмотрелась. Пошли дальше по заданиям. Осталась одна в этом списке. Нам нужно картографию. Так, карта. И картография. Не знаю, ближе всего это всего лишь метка. А там может быть все сказать, ага, нет. How nice to see you, my young friend. Ну вот, я же говорила. А почему меня так ведет? А, меня прям в подземелье ведет. Подожди, ну у нас же было же подземелье. Вот это, у нас же было, я поняла, о чем он. Вот, я же говорю, что у меня подземелье было. Я даже помню. А так сейчас бежать сколько надо. Чем нам? You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Сложно сказать. He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sorona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers.
Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. Спасибо. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Хорошо. Отлично. Так. Сейчас обновится. Она еще не обновилась. Вот. Так. И задание. И какое-то. Я думаю, что его тоже сейчас пройдем. Так. У нас есть все необходимое или нам нужно подготовиться? Давайте, знаете, как сделаем? Пойдем сейчас в нашу комнату-выручалку. Посмотрим все-таки, или как он там называется. Да, вручай комнату. Посмотрим, что там у нас все-таки уже сготовилось, не сготовилось. Откроем, продадимся и на свежую, может быть, на свежую голову пойдем. Deek would like to talk with you when you have a moment. Отлично, отлично, отлично. Так, теперь вот здесь делаем. Заберем все, что можно. Все, отлично. Ага, вот тут еще надо, не забываем. Так, где покушать? Где покушать? Где покушать? Так, ты доел? Я? Докушай, миленький, докушай. Все, покушал. Ты покушал? Давай. Оп, все отлично. Так. Забрал. Ладно, так. Everything's all right now. Ну да, я не могу.
Давай сейчас тебя дадим покушать. Мы тебя по... О! Ну, как будем кушать? Вот так. Ты мой хороший. Усекот. Так, отлично. Settle yourself. I mean you no harm. Ну, кошки это кошки. Ты моя прелесть, да? Моя прелесть. There. I'm not going to hurt you. Ой. Я не то хотела. А, моя прелесть. Ты осторожней. Вот здоров. Так, подожди, я еще не совсем не закончила. Я знаю, что там будут двери, в принципе. Professor Howin will never believe this. Моя прелесть. I'll look after you. Ну, он тоже должен получить свою ласку. Без разницы. Никого нельзя пропускать. Ты мой хорошенький. Так. Everything's all right now. Отлично. Так, тут закончили. Тут мы закончили. Тут мы... Так, тут мы закончили. Deek would like to talk with you when you have a moment. Hello, Deke. Professor Weasley said you wanted to tell me more about the loom. Ah, hello. Yes, about that. Deek has had a thought. He... Это что? Хлоп-хлоп глазами. Oh, seems the room thinks you need more space for your beasts. As Deek was saying, he's had a thought. Now, Deek knows how you can test the item of clothing that you enhanced in the enchanted loom. And perhaps help an old friend in the process. What do you mean? A house elf named Tobbs works for his master retrieving leech juice in a cave near Hogwarts. Tobbs' master doesn't let him leave the cave, and Deek knows the cave is infested with spiders. That sounds awful. It is.
Deke hasn't heard from his friend for a while now. As the item you wove in the loom has an enchantment that might be useful, Deke thought you could test it whilst checking on Tobbs. I understand. Leave it to me, Deke. I'll find Tobbs for you. Oh, thank you. Please let Deke know what you learn about Deke's old friend. Комната, спасибо тебе огромное за... А что здесь? Очень интересно. Вау. Да, я вижу, там есть яйца. Тоже 4. Ладно, все. Боже, это круто. Это очень круто. Так. Tobbs Cave shouldn't be terribly far from here. Deke has marked the area on your map. Это я потому что здесь выращиваю вот это, да? Ладно, хорошо. Мне сейчас нужно сходить в магазинчик и продать все необходимое. Потом мы как раз, пока мы здесь, мы продаем и покупаем еще рецепты для наших питомцев. Ну или, ну, короче, сейчас посмотрю, что там у нас можно. В принципе, не знаю, сколько я смогу купить на свои деньги, потому что здесь очень все дорого, прям дорого, прям вообще каждая копейка, знаешь, я вот каждую копейку собираю, одну каждую монетку собираю, а тут мне говорят, заплати 3000. Заплати 3000, чтобы твои животные уютно себя чувствовали. 1,5. А я каждую монету считаю. Take your time looking about. Спекулянт. Plenty of wonderful books to stoke a curious mind like yours. A pleasure doing business with you. Так, что у нас тут есть? Стенд для зельеварения в виде Теа. Он идеально подойдет, чтобы удовлетворить все ваши потребности в зелье. Кормушка для твари. Коробка. Давай кормушку. Nothing like finding just the right thing, is there? Так, что мне 7000 осталось, да? С 5 маленькими горшками, с 3 маленькими землями, с 3 средними, с 2 горшков, с 2 большими горшками, с 2 большими горшками, давай. Nothing like finding just the right thing, is there?
Да, я по полной собираюсь прокачаться. Супершкаф на среднем. На среднем. Nothing like finding just the right thing, is there? 2,5 мне еще, да? Let me know if there's anything else I can do to help. Так, сейчас пойдем кормушку установим. Так. Так. Заходим сюда. Revelio. Так. Нам нужно знаете, что нам нужно? Нам вот это нужно. Так, и больше ничего не надо. Отлично. Так, теперь пошли туда. Сейчас и там создадим. Так, я думаю, еще поставить. Один только может. Жалко. Я рада, что хоть кому-то это понравился. Отлично. Так, знаете что? Так, значит, мы вот здесь возьмем и сделаем... И... Нет. Да. Средний, да.
Бадьян, Мандрагора. Так, большой растение. Так, вот у нас средний растение. Маленькая. Все. Я потом исправлю это все, в принципе. Здесь я наведу здесь порядок, в принципе. Но сейчас давайте пойдемте и найдемте пещеру, которую он хочет. Пещера. Ага. Так, как нам лучше подойти? Так. Ой. Вот здесь все сделаем. И потом пойдем. Off on another adventure, are we? А, да, помню. Я вас помню. Я не забыла, как вы мне чуть не отпинали здесь, куда мне было мало хп. Теперь давайте я вас отпинаю. Tell you what I'm thinking we could steal some beasts from the Смотрите, pens at походу, Hogwarts. ихний уровень растет от моего уровня. То есть у меня сейчас 24, значит у них тоже будет 24, потому что до этого у них было 23 или какой-то у меня было. I find the rarest beasts in the forest, I do. You're lucky. I don't know what... I heard something. Nothing you ain't wearing that goblin helmet. Ringo! Expelliarmus. It's no Treadwell's little son. Ringo! You're the one who freed our hippogriff. Presumption, Tiger! I think that one hurt. Glacier, Confringo! That ought to warm you up. Presumption! Did I hurt you? Ну, ты напросилась. Descender! You die for... Now to finish the job. Ringo! Ringo! Descender! Confringo! Glacier! Ты растерялся, малыш, а? Так бегал, так бегал. Помогите, помогите. Revelio. Видишь, ну? Так, смотрите, у нас есть... Мы идем... Куда мы идем? Мы можем вот это выполнить. Да? Да, мы можем там выполнить. Я думаю, сейчас пойдем сразу выполним, потому что это вообще штука нужная. Чем больше мы... These rocks have seen better days. Ой! Понял. А, тут пауки. Достаточно много. Ну, на пауков тоже, в принципе, действует антиинвиз.
You shouldn't go about stealing goblins' helms stolen by others now, should you? You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. I've seen you use Expelliarmus many times. Well, you're the one who stole our Hippogriff. You're about to regret that. Incendio! Incendio, trigger! Levioso! И вот, видите, там на миникарте еще где-то они торчат. Ладно, в принципе, давайте еще. Нет, стоять, нашла. Следуй за пауками, следуй за пауками, следуй за пауками. Рон, случайно не ты? Привет, кентавры. Incendio! I see you. That wasn't so difficult. Довольно реально не сильно сложно. Давай, прыгай. Так, мы входим, походу, в темный лес. Очень похоже на темный лес. Always got me wits about me. You find yourself roaming the land like a little lost lamb, you only need to cast your ears to my voice, because I know exactly. A castle. Must have been quite stately in its time. That curiosity young people tend to nurture never ends well for them, does it? Мне нужна пещера. This must be Tobb's cave. I suppose I should head inside. Cursed fiends. Ну, я почти уже научилась. Почти. Но не факт. Так. Expelliarmus! Protego! Incendio! Revelio. Тоббс, ты собрал на 3 флакона меньше, чем требовалось. Ты знаешь, что это значит?
Это значит, что мои постоянные покупатели не смогут купить уменьшающее зелье Симуса. Из-за этой глупой ошибки ты неделю не получишь еды. И не забудь наказать себя подобающим образом. Когда я вернусь за новой партией, вместо твоей идиотской улыбочки я рассчитываю убить окровавленные бинты. А если в следующий раз не соберешь на 5 флаконов больше, то лишишься не только еды. Tobbs' master is awful. Я с тобой полностью согласна. Tobbs? Tobbs? Deke sent me. Are you in here? Incendio! Levioso! Expelliarmus! Descendo! Confringo! Tego! Glacius! Expelliarmus! Descendo! Revelio. Expelliarmus! Incendio! Revelio. Мать просто идет и просто пинается вокруг. Больше ничего. Revelio. Может, там реально? Ладно, пошлите дальше, может быть, там реально дальше будет. Ладно. Это называется Mozilla. Incendio! Incendio! Finger! О! Да, это круто. И не спорю, это круто. Revelio. Что-то можно было бы попасть. It looks as if Tobbs was here some time ago. He must have headed deeper into the cave. Incendio! Finger! Levioso! Revelio. Finger! Incendio! Levioso! Incendio! Finger! Incendio! Да, туда как-то надо было попасть. Так, возвращаюсь и смотрю.
Revelio. Давай, ты не разобьешь. Просто здесь проблема в том, что как это может собраться? Если можно было что взаимодействовать, оно бы показывалось. А так как она не показывается, я даже не знаю, вот там что-то есть, да? Ну как туда надо пройти? Чем дальше я прохожу, тем глубже становится, и тем больше я я не могу туда дойти, добраться. Если пройти к конец самую, там какая-то будет спираль, блин. Будет по спирали как-то подниматься, я смогу тогда? Ну вот здесь что-то еще есть. Incendio. Incendio. Shame you're so foul. Revelio. Что дальше? О, сейчас будет какая-то. Вон, бегает. Кто не любит пауков, тому лучше пропустить такие моменты. Ну, это путь в один конец. Ладно, поехали. Воу! Incendio. Sendo. Glacius. Infringo. Spelliarmus. Sendo. Glacius. Infringo. Spelliarmus. Умри, тварь. Хозяин, если вы ищете Тоббиса, то он ушел вглубь пещеры, потому что здешний пиявок он выжал досуха. Тоббис надеется, что хозяин дождется ее возвращения. Там, куда отправляется Тоббис, для хозяина слишком опасно. И остерегайтесь пауков, Тоббис. That didn't sound particularly reassuring. Бедный малыш. Incendio. Ну, позволять его. Вот она, мать пауков. Всех мать пауков. Ай! 26-й.
Знаете что? Блин. Молодцы! Legs is simply too many. Это было интересно. Так, что здесь у нас? Так, вот. Вот она вроде бы как. Так, это сложно. А, понял. Incendio. Так, мы вернулись обратно. Revelio. Вот. А, это та же дырка. Пошли дальше. Incendio. Revelio. Oh no. I have a feeling that house elf is Tobbs. Хозяин, если надеть тело Тоббиса, значит большой паук оказался слишком силен. Тоббис подвел вас и заслужит такое наказание. Тоббис чувствует слабость, хочет спать, Тоббис нужно. Poor Tobbs. Боже мой. Left here alone with the spiders. Тоббис. Revelio. Милый мой. А я уже прикипела. Что здесь? Это внизу. Revelio. That table looks familiar. Seems I'm back at the entrance to the cave. А я думала, спасу этого малыша.
Вот я глупо ошибалась. Как ты можешь быть таким жестоким, Хогвартс? Да что ты так? Ты не пожалела. I'm back from the cave, Deke. Wonderful. Deke hopes you gave Deke's best to Tobbs. I'm sorry to tell you this, Deke, but Tobbs is gone. It seems he was unable to avoid the spiders in the end. Oh my. Deke was afraid of this, alone in that cave for so long. Oh, poor Tobbs. Deke and Tobbs once shared the same master. When he died, we were separated. Deke always wished Tobbs had been sent to Hogwarts too. Deke feels lucky to serve such kind witches and wizards like you. Deke will miss his friend dearly, and will raise a glass to him with a heavy heart. I'm truly sorry about your friend, Deke. Thank you. You are very kind. Deke could use some time alone to think, if that's all right. Конечно же. Так печально, вот реально печально за гномика нашего, за снизу нашего вообще. Как это печально. Они такие добрые существа, хоть и опасные. Так, надо собраться с мыслями. Так. Так, я второй могу сделать. Ой, я до сих пор не могу отойти от этой истории. Так. Пойдем сейчас, наверное, посмотрим, что там у нас с нашими...
Где все? Revelio. Так, поехали дальше. Так, здесь мы закончили, теперь мы наверх идем. Ну, хороший, на тебе. Settle yourself. I mean you no harm. Я знаю, что не причинишь зла. Так, все, мы здесь все сделали. В общем, все. Больше нужно, больше. Так, все здесь сделали. Так. Ну что, мои хорошие, давайте тогда продолжим задание. Испытание. Мы пройдем это испытание, и на этом закончим наше приключение на сегодня. Так, что у меня там с инвентарем? Так, сначала продадимся, а потом пойдем. Потому что нужен четко спокойный, полностью пустой инвентарь. Потому что я люблю гребсти все, что не лежит. Все, что прикручено, не прикручено, я все заберу. Это моя добыча. В общем, ладно. Let's go. Эй, чел. Healing potions are a speciality here, should you need any. Here you found a bit of treasure in the forest. Was never one for adventure myself. Все, отлично. I hope to see you again. Farewell for now. Я сейчас кое-что куплю. Потом, как все сделаем, я вам покажу, что у меня получилось в итоге. Ой, я куда-то не туда завернула. Это ж вам не этот, не ведьмак. Здесь нельзя через эти стены. А моя еще причем любит полазить почем не надо и почем надо не хочет. Just let me know if there's something in particular you're looking for.
10 маленьких... А, 2,5. Ну, давай запродадим это. Nothing like finding Так, just the всё. right thing, is there? Так, это куда нам сейчас теперь выдвигаться надо? А это что? Печально известный маг. Ничего, и с таким справимся. На самом-то деле мы туда не идем, мы идем по основному квесту, но мы будем в дальнейшем знать, что туда можно пойти посмотреть. Так. Not sure how I'd fare in a little place like this. Сюда. Enjoy suffering, do you? What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Много здесь. Давайте, знаете, как сделаем? Еще таланты поменяем. Так, мне понравился, знаете, какой? Филярмус. Во-первых, талант. Талант. Ага, я поняла. Это мощная штука, на самом деле. Этой штукой я не буду пользоваться. Давайте вот эту штуку выполним. И вот эту штуку сделаем. Ну, эту я качать не буду, мне на... Ладно, поехали. Так, здесь у нас все, здесь у нас что? Нет, здесь ничего. Теперь сделаем вот так, посмотрим. Понятно. Так. Вот этот я заменю. Оставлю пока что так. Ну что, блин. Сейчас, подожди. Надо здесь это зачекиниться. One less human to worry about. Убрать этого дурака. Lucas Totalis. Все, можно идти. Спокойной душой. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go.
Absurd, isn't it? Ranrock wants us to find the child. But which child? We could take every child we find to Ranrock. Eventually, we may get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell him we looked. Well, if he asks. It does that. Tell us. Нет, нельзя. Revelio. То есть вот так давно нельзя. Ну ладно, ладно. How nice of you. You can't stop Ranrock's rebellion! У них еще и пушки. Up there. That's our way in. Revelio. Ну ладно. Слышу. Так, значит, нет, не это. Wingardium Leviosa. Leviosa. Отлично. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Чел, ты просто ничтожество, вот и все. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Any special word you want me to pass on to your mum? Я не хотела с вами сражаться, вообще ни капельки. Another pitiful beast caught in my trap. Господи, отвали от меня. Умри, гад. To your knees. Levioso. I feel as though you're not even trying. God. I won't rest. I'm not done with you. И ты, гад. Not so tough now, are ya? Just the beginning. Fringo! Glacius! You will pay.
гады! You've made a grave mistake. Come on, you're afraid to fight back. Фу! Был славный бой. Revelio. Я слышу кого-то. А. But if you don't fill up so much, you can actually go further. It's true. Eat a big meal, you'll be slowed down. Их никак нельзя открыть. Никак. Тут нет. Что я уже перепугалась. Как в таком прям лагере и нет ничего. Отлично. Revelio. Будем сражаться со всеми. Тут ничего ловить. Там какая-то загадка. А можно я тоже так буду перемещаться? Revelio. I suppose that's the quick way down. А, это не загадка. Revelio. Так, чуть-чуть. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Revelio. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Revelio. I heard something. I was hoping that was you. Привет. Да, больше ничего нет? Давай, пойдем. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Да, профессор, уходи. Третий лишний.
would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Картография. Давай, хорошо, ждите. Ну что же? Что же это? Так. Давайте так. Всего вам хорошего. Всего вам замечательного. До скорой встречи. Пока.